Alah. Oh, dah record kan? Dah record. Kau yang tengah record bang. Gitu. Tengok dia tu zoom tengok. Kau tahu aku particular buat apa ni. Uish. Bergelora. Alright, ready to clap. 1, 2, 3. Halo, Assalamualaikum dan selamat datang ke Borak. Space. Wow. Yes, Alhamdulillah kita dah episod ke 34. 34 dah tu. Ya tu. 34 bersamaan dengan Bersamaan dengan 34 minggu. Bersama dengan apa? Kau nak aku calculate apa ni? bersamaan dengan betul lah 34 minggu lah. Pretty no. Get off the Hi guys, quick message. If you guys like the look that you guys see on Borak Space, the colors and the color grading, etc., you can actually get the loot from the download link down below. It's created by a guest on Borak Space, a recurring guest called Saffuan. Alright, you guys know Saffuan. You guys like how loud and annoying he is. But yeah, if you guys want to recreate or replicate the look, make sure you guys click the link down below. Okay? Alright, bye-bye. Back to the podcast, Cantik. Dan hari ni kita punya episod diraja oleh Kopi Saigon. Macam biasa. Kopi Saigon setapak. Kopi Saigon setapak. Bukan Kopi Saigon lain. Kopi Saigon lain tak tolong podcast ni langsung. Betul. Kopi Saigon setapak saja tolong podcast ni. Yes, betul. So kalau korang nak support podcast ni lagi, pergi ke Kopi Saigon setapak. Saya setuju. Kalau pergi ke Kopi Saigon lain ni macam, oh saya nak support Borak Space. Macam tak masuk akal. Macam tak masuk akal. Betul, sebab kalau korang pergi Kopi Saigon lain, diorang punya barista lain, mungkin dia punya cup pun lain, kita tak tahu. So yang paling penting dekat setapak, semua betul, semua ori dan semua sedap. Barista dia pun handsome. Ori Ori. Kita tak tahu. Setapak lain fake lah. Bukan setapak lain, Kopi Saigon lain mungkin. Fake. Oh, faham? Ya. So Kopi Saigon setapak yang paling ori lah. Paling ori. Paling original. Yes. Faham? Walaupun korang ni franchise. Yes, betul. Tapi korang yang original. Betul. Faham? Faham. Okay, so clearly kau patut book terapi. Kau macam. Weh, tapi cakap pasal terapi, aku rasa selepas kita habis episod tu, aku rasa nak pergi lah. Go for it. Sebab aku rasa macam mungkin ada setengah macam kalau dia dengar pasal kau kena pergi terapi tu, dia akan rasa macam aku ada masalah benda ni. And dia rasa malu pula untuk macam kalau pergi, maksudnya dia tak betul. Faham tak benda tu? Itu dulu apa yang aku fikir lah. Tapi sekarang ni aku rasa aku kena fikir untuk kebaikan diri aku. Aku tak boleh nak fikir macam nanti orang cakap aku ni tak betul ke apa. Tapi kalau kita tak tahu, siapa nak tahu kan? Betul tak? Yeah, betul. Aku rasa like macam it is also like very important the fact that sekarang social media ataupun social media lah play a very important part in making awareness about mental health. Betul. There was this one time ada orang pernah hantar aku a question kat Not Gonna Lie tau. NGL, yeah. And then that question dia tanya basically, why is today's generation so mentally weak compared to the previous generation? But I would argue that it's not true. I think it's mainly because orang now are just really made aware of the situation. Like they are aware what's happening to them. Betul. And then they voice it out. Because before this, let's say, and we can't say like the previous generation is so golden just because they don't like have like mental issues or depression. They might have it but not even know it. Betul, yes. Yeah, right. That's the thing. It's sama macam like, are you gonna tell me that cancer didn't exist before the first cancer patient? Betul. Because science hasn't caught up to what caused you to die. For example, macam cancer, they found their research, they did the research and they realized, this is cancer. Yeah. So this is the reason why a lot of people died before in the past. So mental health awareness is kind of like a new discovery in this era. Betul. And more people are aware of it. Sama macam you get breast cancer and everything, stuff like that. Now there is made awareness of this. Betul. So that's why more people are aware and more people talk about their mental health, which is something very important. Like, are you going to tell me that you live in a household where your parents are emotionally perfect? Tak kan? Tak. So setiap parents akan ada dia punya own downside and dia punya own downfall. And it shows because dorang pun had to go through some sort of abuse or some sort of trauma that they never really got to explore or understand. And then while raising up you, not saying that macam not blaming your parents, but while raising up you probably have implemented that trauma onto you. Betul. Kan? Yeah. Right? So
I would say that whatever generation there is orang yang macam that there are mental issues, there are depressions, there are anxiety. Like these things have existed since the dawn of time. But now it's just made more awareness about this whole thing. Betul. Yeah, and orang punya stigma about the whole thing pun dah change, which is very good lah. Betul. Sebab dulu pun aku rasa macam dulu masa aku belajar dulu aku rasa macam asal diorang ni lemah sangat, asal benda ni macam senang sangat. Kalau contoh kau ada masalah, jalan dia adalah macam nak bunuh diri ke apa semua tu. Tapi aku pada masa tu aku rasa macam asal diorang ni lemah tu. Cuma masa tu aku tak sedar. So lama-lama aku sedar macam boleh je. Kadang-kadang kena juga dekat aku macam aku terlalu stres, aku tak boleh nak teruskan ke apa. Benda tu macam pretty. So benda tu macam bagi aku macam ni semua mindset je tu. Kau boleh fikir macam untuk tidak tu, tapi sebenarnya tak tu. Kadang-kadang beban yang kau dapat tu kau rasa kau boleh tau, tapi lama-lama macam aku dah tak larat tu benda macam ni. And baru masa tu kau boleh fikir macam apa patut aku buat ke apa. So benda tu kadang-kadang korang tak tahu tau. Korang akan nampak macam dia ni lemah lah, benda macam ni pun tak boleh ni. Tapi benda tu tak jadi kat kau. So kau tak tahu. Betul. Just because kau ada kebolehan untuk compartmentalize your thoughts, or macam to discover your trauma by yourself, that's like a blessing. Betul. But that's like a blessing, and when you look down upon others, it's like macam you're speaking from privilege lah. Macam kenapa kau ada masalah pergi college, aku tak ada masalah tu pun. Yelah bapak kau kaya. Betul kan. So you're speaking from privilege. So you have a certain set of skills, but you don't have every skill in the world. Betul. So just because you have that certain type of skill doesn't mean you should look down upon others because they can't do a certain thing. Betul. Dia macam ni lah. Contoh macam kau kaya kan, tiba-tiba nanti kau miskin. Lepas tu kau macam bagi situasi dia adalah contoh kau macam tentu kau boleh makan nasi dengan telur je, and kau tak boleh buat benda tu, and orang yang miskin tu tengok macam alah benda ni pun kau tak boleh buat. Dia sama juga macam tu. Kalau korang tak rasa, korang tak tahu. So better jagalah percakapan tu. Mungkin kalau benda tu berlaku depan korang, cakap benda yang baik je kot. Tak adalah macam jatuhkan dia lagi ke apa. Tolong dia. Betul. Gitu. There's also like very kebetulan juga pasal topik ni. Aku rasa last week Hits FM ada Arnold dengan Ian. Diorang keluarkan satu video where diorang complain about people yang post videos of themselves crying on like social media, and then they were saying like it was very cringe-worthy and everything and shit like that. And then don't took it down now. Oh yeah? Yeah, took it down. Mainly sebab also like aku rasa aku nampak member aku Johannes, like she commented. First her comment were deleted. Her comment was deleted. Amboi. And then after that the whole video was taken down. Okay. Tapi Johannes was speaking in a sense where it's okay to be vulnerable and everything and shit like that. And then it made me think like macam at that point of time aku fikir like it is at that point of time I thought that it is still very cringy, the fact that they cried and then they posted on social media. Like I can't accept it. Tapi and then I thought about it again. Maybe I'm speaking from privilege. Because like in the video dorang kata macam if you're having a hard time, why not just like go talk to your friends or your loved ones? Why post it on social media? You're like doing it for attention. But there is some truth and some false in that statement. And the way I see it, it's in a sense where betul they are asking for attention, but what kind of attention? Right? There are different kinds of attention. Some attention is macam I want to be on spotlight. That's some attention. Second attention is probably like I want people to know that I'm sad, but why? Why do you want to know? Because you need someone to talk to. And Arnold ada mention about how like she can go to she can go to she can go like that person crying can go to a loved one or a family member ke apa semua tu. But we sometimes forget that having friends or having people that you trust is actually a privilege. Betul. Not many people actually have that. Yes, betul. Because like macam dalam video clip yang aku post yang TikTok tu yang kau tanya how are you apa semua kat aku kan, there were so many comments about people saying I wish I have someone like that. Okay, faham. So then it made me realize that maybe I am like macam judging them or looking at cringe at them
from a point of privilege. Ya, faham. I have friends that I can talk to. I have family members that I can talk to. But there are moments where aku rasa macam I'm completely alone and I have no one to talk to. And I vent out my anger because I want someone to be, enticed to talk to me or ask me what's going on. Faham. Ya, tapi tak semua orang macam tu. Ya, tak semua orang macam tu. Tak semua orang macam tu dan tak semua orang dapat kawan yang macam tu. Yeah, betul. I would still find it a little bit cringe, tapi I understand it a little bit better now. Betul. Yeah, instead of like macam, oh, you're just doing this for attention, I was like, what kind of attention? Betul. Betul. Ya. Kita boleh fikir macam tu. Yeah, kan? Daripada kita komen macam tak payah nak ada attention ke apa, cari attention ke apa. Yeah. Better kita like fikir dia punya POV kenapa dia buat. Okay, mungkin sebab tu dah. Yeah, tak perlu nak komen buruk-buruk kat dia ke. Yeah, betul. Like some people would say macam, oh, tapi dia ni post je, dia keluar dengan kawan dia all the time apa semua. Tapi I mean, I'm not gonna lie, there are people that you are just friends with. Betul. Memang just on the surface kau kawan. But there are people that truly know you and that's like your best friends. Betul. Ya, betul. And it's different, those kind of things. And so you can't just like simply just say it like that. Dia macam sebelum ni aku cakap, aku dengan Sturk pun memang kita orang macam family. Tapi tak semua orang dalam Sturk tu tahu dalam aku. Tapi ada orang yang bukan Sturk yang lagi tahu diri aku ni macam mana. So mungkin korang nampak benda tu rapat ke apa, tapi tak semestinya dia vent out semua benda dekat kawan dia yang tu. Ya, mungkin dia tak jumpa lagi kawan yang sesuai untuk dia cerita benda tu. Betul. Aku start thinking about this because ada this one time aku borak dengan kawan aku. Aku nampak that, okay, so we were both like on the same journey kan, of like trying to heal each other, try to be better. And at one point we were doing progress. And macam at one point tu aku nampak dia, from my point of view, macam dia deteriorate sikit pada progress dia. And of course I understand that, healing is sometimes up and sometimes going down, right? Tapi aku nampak dia down sudden sangat. Dia macam rapid sangat. Ayuh. So aku, as a friend, aku concern lah. Aku tanya lah, why? Like aku call her out on it lah. Why are you doing this kan? Apa semua tu blah 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 blah. And then after that dia cakap kat aku, Hakim, I'm doing this like all alone. Like you have to understand we're healing on two different axes. You on the other hand, like you have people on social media to support you. And aku lawan dia balik macam, yeah, but that's not something that I want. It's just something that's there. And then it got me thinking, like, oh fuck, am I speaking from privilege? Okay, faham tak? Macam aku dah ada benda tu, so aku tak give a fuck sama benda tu. So then it made me wonder tau, like maybe it's very important for me to learn this skill, where the skill is I have to sit down and think that, okay, macam for example, I have like a car. If I don't have my car anymore, would that affect me? It would. Yeah, betul. Whether I like to admit it or not, it would. I would say macam, oh, aku boleh naik Grab ke apa semua tu, tapi it will affect me in the long run. Betul, bazir duit lah. Yeah, bazir duit apa semua. And the same thing about support on social media, where people encourage me and people say nice things about me. Faham. By the way, love that. Thank you guys. And then what if this was gone? Like then would I have like been in the same situation as her? Betul. Faham. So it made me realize that macam maybe I have certain amount of privilege that I'm not made aware of. Faham. Betul, faham. Ya, sebab kita pun kadang-kadang tak perasan dia benda tu. Orang lain yang tengok, dia tahulah kan, dia nampak lah benda tu. Tapi kadang kita tak ambil kisah juga. Kita tak ambil kisah. Kan, kita tak ambil kisah tu, kita dah selalu sangat, dah biasa dapat. So macam betul. Damn. Betul kan? So that's why aku macam, shit, it completely changed my whole outlook on life. And it made me realize that macam maybe in life the most important skill is to, that's why aku create that one quote tu, kata macam life isn't about seeking for happiness. Life is about finding things to appreciate every day. Betul. Because aku tengok balik macam, damn, aku appreciate lah actually, like these people are saying thank you, these people are motivating me, or at least like macam checking up if I sleep or not. Because of my insomnia. Yeah. It's crazy. And if I didn't have that, probably I would feel just as alone as her. Betul. So it's sometimes like these privilege, like macam kau ada
a house to be in, or a car that your parents paid for, or food that your mom cooks for. Those are all like macam privilege that we overlook. Betul. Dan kita terlupa nak appreciate benda tu. Terlupa nak appreciate benda tu. So it's crazy how that one conversation really macam changed my whole outlook on life. Yeah. So then after that aku macam tak kacau dia anymore lah. Like macam aku faham lah. Aku minta maaf je lah. Aku rasa dalam hidup ni kita cuma perlu faham dan tak perlu tengok satu perspektif je kan. Kita kena tengok sudut ni, tengok sudut tu. And aku suka sangat pasal appreciation ni sebab dulu pun aku ada masalah di mana aku rasa tak cukup, aku rasa tak puas and all kan. Sebab dulu aku ada masalah di mana aku perlu ada girlfriend and aku tak boleh single. So pada masa tu aku macam, shit lah, aku banyak sangat masalah lah kot dengan perempuan kan. So aku relax dan aku time tu aku menggigil juga sebab macam shit, tak ada girlfriend sial. Faham? Menggigil kan. Siapa nak wish morning semua kan. So pada masa tu aku macam aku kena shake something lah. So aku cuba tengok, tiba-tiba kawan aku WhatsApp, buat apa, jom lepak. And start pada tu aku rasa macam aku ada banyak lagi benda untuk aku appreciate supaya aku tak rasa lonely macam ni. Faham tak? So start pada tu aku appreciate semua benda. Kawan aku ada, kucing aku ada, small things lah aku appreciate. And aku rasa terus macam benda ni bagus tu. Kau akan rasa happy, kau akan rasa puas, kau akan rasa cukup. And kau untuk aku rasa bahagia gila time tu. Dan Alhamdulillah Allah macam mungkin budak ni dah ready kot. Lepas aku appreciate, aku settle, aku relax sikit, tiba-tiba Tuhan bagi aku Amalina, iaitu Lee. And pada masa tu aku sangat-sangat ready lah aku rasa. And aku rasa puas, aku rasa cukup. And then Tuhan bagi aku wife. Then and sampai sekarang aku rasa macam aku appreciate sangat appreciation. Faham? Kan? Faham. Korang kena try tu benda tu. Appreciate small things je. Just small things je. The fact macam Harid belanja aku air ni pun macam kopi Saigon setapak. Bukan betul. kopi Saigon lain. Kopi Saigon lain tak kasih tu. Buat tekak aku kering tu tak kisah tu. Mampus. Mampus. Kopi Saigon setapak kisah. So jangan lupa lah support kopi Saigon setapak. Thank you kopi Saigon setapak. Thank you. Aku nak cerita lah. Baru-baru ni kan. Okay. Aku seorang yang aku rasa sangat relax, aku tak suka kemarahan. Kau tak minum air kau? Aku dah ambil minum gila. Oh ya, tak nampak pun saya. Tak, betul. Kan? Tak minum. Gila babi. Sebab aku Angkat. takut aku lupa. Lepas tu letak balik. Okay. Someone yang tak relax. Aku relax. Aku tak suka marah-marah ni. Kalau macam benda-benda marah ni aku kan, kalau boleh macam nak settle je lah. Tak payah marah bang. Faham. Contoh baru-baru ni aku balik balik meeting kan. Aku balik. Tiba-tiba aku nak sampai rumah, ada kereta kat belakang. Dia buka tingkap. Macam buka tingkap. Kenapa Asal aku pusing belakang macam, engkau ni kurang ajar Kau langgar aku, kau tak cakap apa pun minta maaf pun tak. Aku macam sorry bang, saya minta maaf tapi saya tak perasan bila saya langgar kan. Kau langgar tadi ke? Kau memang bodoh kan? Kau memang dia mencarut macam-macam tu. Aku macam bang tak relaxnya. Mana yang langgar ni kan? Saya minta maaf bang. Dia naik motor ke apa? Dia naik kereta. Aku tak perasan pun kat mana aku langgar ke apa. Tiba-tiba je kan. Macam saya tak perasan bang. Minta maaf lah bang. Saya tak perasan. Kau memang kau hajar. Kau memang bodoh. Tak ada adab. Time tu aku rasa macam, adakah aku terlalu baik sangat sampai dia nak cakap macam ni kat aku kan. Aku macam, fuck, ini aku tak boleh. Aku punya kemarahan tu tiba-tiba naik. Sekarang ni abang yang kau ajar. Aku macam tu. Abang yang kau ajar. Abang ni saya langgar. Abang nak saya bayar ke sekarang tak? Dia masa aku cakap tu, aku nak pergi tengok lah mana yang aku langgar kan. Kau memang kau ajar. Dia sambil undur kat sini. Dia undur. Aku nak pergi tengok lah. Abang nak saya bayar ke tak? Sebab dia memekak kau tahu. Dia bising kan. Aku macam, bang, dah lah, aku nak balik nak rehat ni kan. Kalau kau betul-betul aku langgar ke apa, tunjuk mana, aku bayar kan. Kalau itu yang kau nak kan. Ini dia datang maki-maki, tiba aku nak pergi kat dia, dia ke belakang undur. Aku macam ni kau tengah pergi kat dia. Dia undur. Kau monjol. Sampailah hujung sana. Bodoh. Macam so apa point dia sebenarnya? Mungkin dia dah jauh dia kejar aku tak tahulah kan. Sebab aku tak perasan pun aku langgar apa-apa. Tak ada, kau nak meeting ke apa? Kat setapak je kan? Aku kat setapak sana. Setapak kat sini tak ada jauh mana. Betul. Tapi asal dia ikut aku. Aku tak kenal apa pun. Aku tak tahu siapa. Tapi macam umur dia 40 macam tu kot. Faham? So aku macam,
apa yang dia nak sebenarnya? Adakah dia just memang nak marah orang? Maybe. So kalau aku rasa kalau dia cakap elok, mungkin aku pun cakap elok. Mungkin kalau, bang, sorry bang, saya tak perasan. Nah, RM50 ke apa, abang buatlah apa-apa, saya minta maaf. Macam tu. Sebenarnya boleh settle macam tu je. Tapi dia mengamuk, dia cakap, Pukimak, bapak kau tak ajar ke apa. Aku start dah, bapak ni, aduh jangan lah macam ni kan. Aku seorang yang, kalau dia cakap elok, okay, tak apa bang, saya minta maaf. Nah, RM50 ke, mana cala ke, ada cala ke. Tak ada pun. Aku nak pergi tengok apa yang masalah, dia undur belakang. Suara dia belakang. Ya undur tak tahan. Itulah masalah dia. Kau datang marah-marah aku, jerit-jerit, jiran aku tengok. Kau nak settle ke tak? Kan? Dah bila aku dah marah, mungkin budak ni macam baik sangat ni. Aku boleh makan budak ni. Bila aku dah start, kau abang yang aku cakap, aku tak ada cakap kau aku still guna abang kau. Abang yang kau ajar sekarang ni abang nak saya bayar ke tak? Aku dah macam tu. Tahu pula dia ke belakang. Aku cakap, ya Allah. Abang nak buat jiran sebelah saya keluar tengok apa jadi ni kan. Sebenarnya dia cakap elok. Kalau kau nak duit, okay, tak ada masalah. Mungkin salah aku tak perasan aku langgar ke apa kan. Kalau aku langgar pun mungkin tunjuklah kat mana aku langgar. Betul. Aku boleh minta maaf bang, saya tak perasan. Tapi takkanlah kau langgar kau tak perasan. Aku tak perasan, that's why. Macam bullshit je kau langgar dia. Entah dia tak tahu siapa langgar. Dia ikutnya aku. Dia ikut je kau. And then after that, kebetulan hari tu kau yang kena. Ya babi. Bapak sakai sial. Gitu. Aku macam, alah. So kalau korang marah-marah pun aku rasa tak dapat apa. Mungkin dapat orang yang macam aku ni pun marah balik kat korang. So korang takut, korang ke belakang. Ya Allah. Time tu aku panas tu. Aku macam, apa ni? Janganlah macam ni. Aduh. Ya Allah. Babinya. Ya tu. Kau pun tengok tu Kim, benda tu. Benda tu ada. kelakar, marah ada, bangang pun ada. Dia aku macam tak faham pun ada. Dia macam all in one. Ya tu. Apa ni bang? Janganlah macam tu. Aduh. Ya tu. Legend. Korang kalau kat luar tu legend. janganlah marah-marah. Time tu pukul berapa saya tu? Petang tu. Time petang. Dekat maghrib dah. Tak pun. Time tu like pukul 3, 4 tu. Awal agak. What the fuck saya? Apa masalah Muhammad tu? Aku tak tahu tu. Damn. Invite Muhammad tu ke podcast. Kau ingat nombor kereta dia? That's why. Aku tak ingat. Aku tahu Saga Merah ke apa. Saga Merah ke Myvi Merah? Myvi Merah ke? Tu pun kau tak sure. Aku tak sure. Aku Dah kalau blind. Aku tengok muka pakcik tu je. Macam mana kau tahu merah? Aku je sanggap je lah merah. Sebab nampak merah kan. Faham. Ya. What an event. Aku tak tahu macam mana aku nak follow up after cerita tu. Aku still shocked the fact dia reverse. Ya tu. Itu paling bodoh lah. Aku macam, kau datang marah-marah, aku mengharapkan kau nak settle benda ni. Sebab kau mungkin dah ikut aku dah 3 km apa dari setapak sana kan. Betul. So nak settle lah. Fucking hell. Kau nak marah just mungkin, aku rasa abang tu mungkin nak habiskan kemarahan dia. Faham. Tapi tak lah, orang dengan kereta ni dengan marah dia kadang-kadang dia macam suddenly mengarut tau. Dia suddenly mengarut. To speak of that, aku pernah ada this one accident. Time aku 20 ke 19 macam tu. Time tu bulan puasa, aku tengah ngantuk gila tau. Mata aku dah barai as fuck. And then after that time tu dalam jam. Aku bawa my V aku. Aku punya kaki kat the gas pedal tengah just tekan sikit-sikit. Tak tahulah, mata aku berat gila time tu, tertutup. Kaki aku tekan pedal, zoom, pom, langgar kereta depan. Cium kereta depan. And then after that aku macam, what the fuck. Aku keluar nak buka pintu. Aku dah terjaga ni nak buka pintu susah buka. Rupanya dia kemek ke situ. Teruk tak? Aku punya kena teruk. Kereta aku kena teruk. Kau mamai ke apa sel? Tak tahu lah. Oh, so lepas tu sini sekali kena? No, dia macam bengkok. Dia macam kemek. And then macam dia ter-affected to my door sekali. Oh, belah depan tu lah. So dia jam. Yes. Okay. So bila aku nak buka pintu dia rasa macam susah gila nak buka. So aku keluar, minta maaf kat abang aku, minta maaf. Kereta Proton. Tak ada apa. Fuck. Calang pun tak ada. Fuck. Aku rasa dia baca Yasin before dia start kereta dia. Gentle, tak ada apa saya kereta dia. Kau tentu? Time tu aku bawa my V aku. My V, okay. So then after that aku keluar minta maaf. Dia kata tak apa. And then of course parents aku datang. And then start mengamuk aku. Standard procedure. Standard procedure kan? And then after that macam dia kata, dia nak jual kuih, jangan risau. Tak ada apa. Kita tengoklah kuih dia kat belakang. Semua okay. Alright. Cantik lah. Aku ingat sebab dia buka bonet dia tu. Aku nampak kuih dia. Semua okay, alright. And tutup. And after that dia caw. And after that ada tow truck ambil kereta aku dan caw. Then of course lah exchange information at that time kan. And then
The next morning aku kena pergi ke Proton punya service center because yalah dah claim insurance, nak buat apa semua tu kan, dah do the police report and everything etc. And then after that pergi aku bangun pagi that day pukul 8, mak aku kerja awal. Bangun pagi pukul 8 aku tengok ada 3 miss call kan. Siapa saya nombor ni, aku tak ingat kan, biar dulu kan. Dan sampai kat Proton punya service center, aku rasa 8.15 ke 8.20 macam tu, tiba-tiba dapat call lagi pada nombor sama. So macam okay, angkat lah kan. Angkat. Wah, dia orang start ngamuk-ngamuk. Oi, rupanya pakcik tu. Dia macam, wah, awak kenapa tak angkat saya punya phone call apa tu? Saya dah call awak 3 kali dah. Awak cuba mengelak pada saya ke? Dan macam, aku sama dia tengah mengamuk, aku tengok lah kan. Pukul berapa dia call tadi? Pukul 5 pagi lah. Sorry lah kau solat subuh. Tapi agak-agak lah siap. Aku macam, bang, abang call saya pukul 5 pagi bang. Kemungkinan besar saya tidur bang. Ni sekarang ni saya dah bangun, saya angkat kan phone abang. Bukannya saya mengelak abang 24 jam kan. Ni saya angkat ni. Apa bukan masalah? Kena block pun. Betul, bukan kena block. Apa masalah sekarang ni bang? Saya nak awak bayar papasan untuk kuih saya yang dah rosak apa semua tu. Bang, saya dah check bonet dengan abang Abang at best bang. Abangnya kereta tak rosak, abangnya kuih tak rosak, abang hilang 30 minit hidup abang je. Betul. Ya. Saya minta maaf lah 30 minit tu hilang. Tapi kereta saya total loss ni bang. Saya nak insurance information abang, itu je. And then kita settle lah benda ni. Memang saya yang silap bang. Bukan insurance information ni, kau lah. insurance aku lah, sebab aku yang silap kan. Betul. Tapi macam details abang je lah, itu je lah. And after that dia start ngamuk lagi, apa semua tu. And aku macam abang cakap dengan mak saya abang, settle. It is one thing that macam mak kau cakap tau. Lagi-lagi kalau mak kau lawyer, dia macam sengat dia. Mak aku cakap dengan dia 5 minit dah tutup call. Settle. Kan, damn, aku macam gila. Tapi aku rasa macam dia punya kemarahan tu kan, aku rasa because on the spot when everything was going on, dia okay tau. Betul. Like dia faham, dia memang bukan victim langsung dalam story ni. At best dia hilang 30 minit hidup dia. Itu je. Dia siap tunjuk kuih dia. Aku nak datang tengok macam kuih dia okay ke tak. Everything was alright. Tapi aku rasa bila dia balik rumah tu, someone provoke dia. Dah kena langgar apa semua tu, minta lah duit ni ada 2 kuih rosak. Padahal tak ada apa pun. Itu masalah ni tau. Kadang-kadang kan macam orang akan provoke kau tau, untuk marah tau. Padahal benda tu dah settle dah. Dah tak ada masalah pun. Dia just kasih dia punya information, aku claim aku punya insurance. Dia tak keluarkan apa lancau pun. Betul. Tiba-tiba dia nak minta papasan lagi. Sebab apa Sal? Ni semua sebab provocation je Sal. Aku bukannya step on him ke apa semua tu. Aku nak tahu apa damages aku lah at least kan. Tapi orang provoke dia. Babi tu. Tapi since that puasa day lah, aku everyday kalau nak kena drive jauh, aku akan sediakan 1 Red Bull to the side. Faham. Batal puasa. Accident tu lain cerita. Mak. Aku takut gila moment when aku ngantuk. Sebab time tu aku stuck kat jam Sal. Aku nak berhenti kereta. Aku tidur jam tu kan. Ya tu tak perasan tu. Tak rasa. Aku dah buat everything lah that time. Everything lah. Pasal music lah, nyanyi sekali dengan music tu aku kan. TKO Sal. TKO Sal. Kau berapa kali accident? Aku sebenarnya tak pernah tu. Aku masa aku drive aku tak pernah. Mungkin hari tu kot yang tu, tapi aku tak tahu pun aku langgar apa. Tapi aku pernah accident masa aku sekolah dulu. Tapi aku duduk belakang lah. Oh, faham. Tapi teruk gak. Oh ya. Kereta pusing. Tapi Alhamdulillah lah hidup lah. Okay, tepi ada divider. Tak tahu hujan time tu lagu, aku ingat lagu Can you pretend that airplane in the night skies like shoes. Semua orang tengah nyanyi dalam tu. Budak sekolah, habis sekolah kan. Faham. Bang langgar divider, pusing bam. Aku kat tepi tau. Aku tingkap tepi. Dan tu tak silap aku Proton. Apa yang kecil 2 pintu tu? Satria. Satria. Pak, aku nampak aku dekat tingkap tau. So aku tengok kereta tu dah macam ni. What the fuck? Damn, aku macam fuck. Ni kau umur berapa ni? Time tu aku bawa masih SPM. Damn. So 50 tahun lepas lah. Bukit mak. So yes, itu mak. Lepas tu aku dah macam tu, aku tengok member aku hidung dah berdarah ya. Sebab dia terantuk atas lah. Tapi kereta tu aku ingat lagi orang Proton tu cakap dekat ni, Alhamdulillah anak-anak puan masih hidup sebab ini total loss tak sepatutnya macam tu lah, something like that lah. Sepatutnya ada kemalangan yang berlaku lah kat dalam tu kan. Tapi Alhamdulillah semua okey. Alhamdulillah. Aku cakap damn.
Nice aku Nice ya. aku dah sepatutnya boleh mati lah time tu. Tapi alhamdulillah aku okey. Kawan aku je hidung berdarah. Yang lain semua macam, uish, korang okey tak? Korang okey tak? Actually mamak yang drive tu kena mengamuk dengan parents dia lepas tu. Kereta tu total loss, tak boleh hidup dah. Mungkin dia kena marah, tapi aku tak tahu, dia hidup je lah lagi. So itu pengalaman aku paling macam, damn, aku hampir mati tu. Damn. Tapi alhamdulillah lah semua okey. Sedih saya. Gila babi. Betul. Aku ada 2 accident ni hidup aku. Satu lagi time ni bawa my V aku juga. My V aku banyak bala sah. My V aku sumpah banyak bala sah. My V petak? My V standard tu lah. My V standard tu. SE edition. Oh, okay. SE edition. Betul E2 edition lah bodoh. S edition. S edition. So apa ni? Time tu betul-betul nak sampai rumah. Betul kalau korang tahu Bukit Antarabangsa tu macam rumah parents aku lah. There will be like a traffic light. Macam bila kau masuk tu ada traffic light masuk ke kanan. Faham. So during that time lah, sekarang rasa tak ada dah. Diorang dah tukar dah. And so kat traffic light tu all I have to do is basically macam turn right and aku dah sampai dah. Naik atas tu ke? Tak naik atas pun kat bawah barangan. Area bawah tu. So then macam all I have to do is just turn right. One more traffic light, turn right, aku dah masuk kawasan perumahan aku. Okay. Kepada yang mereka tak boleh bayangkan kan. So then time tu lampu tengah hijau. Okay, tengah drive ni semua tiba-tiba aku nampak ada Satria datang. Weh, langgar aku kat tepi. Boom, aku terus skid siap kereta aku. Ayuh. Macam tu. Dan aku macam, okay, aku masih hidup. Okay, aku masih hidup. Okay, betul-betul. Check dengan tangan. Okay, tangan aku hidup. Tangan aku hidup. Aku kan, what the fuck? What the fuck happened? Aku keluar kereta aku dengan abang tu. Abang tu tengah mengamuk kat aku. Lampu aku tengah hijau apa semua. And aku pula lampu saya tengah hijau bang. Tak, lampu aku tengah hijau. Bang, lampu saya tengah hijau bang. Mengamuk. Bang, lampu hijau. Dalam member tu macam dah menyirap kot. So dia start panggil member dia, kawan dia apa semua tu. Tak best. Dan dia macam ada 2 orang naik motor. Satu tu macam solo, satu lagi dengan couple. Couple tu aku rasa diorang lalu kot, bukan member dia kot. And then tanya. And time tu aku baru dah like 21. So aku rasa dia try to pin the blame on me lah. Diorang cuba nak pin the blame on me lah. Tapi aku tak salah. Aku dah tinggal sini for like over years plus lah. Aku tahu siapa yang tengah drive laju, siapa tengah drive slow. Kalau mamat tu drive slow, tak ada mana langgar macam tu kan. So and then aku cakap lah lampu aku tengah hijau. And then datang satu mamat ni yang solo motorcycle tu, dia macam, Dek cakap betul ni Dek, betul tak lampu hijau? Sebab nampak budak je tu kan. Sebab nampak budak je. Macam, ya bang lampu hijau. And after that mamat tu cuba gebang aku. Cakap, Dek biar betul sini ada CCTV tau. Aku lancau ada CCTV. Abang ni duduk lama lah. Kau cakap dengan siapa saya? Lancau sini CCTV. Dan aku macam, CCTV pun boleh tengok tu hijau. Kan? Cakap je. And after that parents aku datang. Of course lah, first thing bapak aku buat mengamuk aku. Standard kan. And then after that kita orang pergi ke balai. Mamat tu pergi buat statement dia. And after that aku pergi buat statement dia. And then inspector tu panggil aku. And then dia interrogate aku lah. Dia cuba nak dapatkan jawapan pada aku kan. Tapi aku cakap benda sama je lah. Lampu tu hijau. And then no matter lagi banyak aku cakap lampu hijau, lagi banyak tu mengamuk. And then start aku dah tengok muka dia, aku dah sedar macam okay, dia ni akan still mengamuk dengan aku ni. So aku buat apa? Aku buat muka bersalah tau. Aku buat muka macam muka sedih lah. Tapi lampu hijau bang. And then after that dia just cakap je lampu hijau bang. And then after that dia monologue for like I think like a good 5 to 10 minutes dia monologue. After dia dah monologue lama, cakap siapa lah aku tak dengar pun. Aku macam tapi lampu hijau bang. And that member tak tahu nak buat apa dah. Member turun bawah. Okay, sekarang ni dia cakap lampu dia hijau, awak cakap lampu awak hijau. Saya isytiharkan korang dua settle je lah kereta awak sendiri. And then macam okay, alright, settle. Aku at worst aku punya pintu ialah rosak. Tapi mamat tu lah macam dia punya kereta macam kemek ke depan. Dia kata macam aku dah nak pergi jumpa aku punya wife kat UM apa semua ni. Aku I don't know how much is that true. Kat best ni nak buat cerita sedih je. Betul. Tapi itulah crazy, bodoh saya accident ni. Bodoh. Sedih saya accident. Tapi yang aku rasa paling tak best ni adalah aku pernah ikut Ali pergi buat report polis ni. Tak best tu. Lama siap tunggu. Betul. Kau tunggu lama. Kau kena bayar. Ya doh. Kau kena bayar. Tunggu lama, borak tapi tak ada apa pun. Dah habis, settle. Aku macam, wish, ni habis masa tu banyak sebenarnya. Tapi you're gonna need a police report. So bila kau claim kat kau punya insurance, so nanti it'll be more legit. To those people yang tak pernah deal with those proceedings lagi, that's how the world works. Yes. Sebab itulah orang tak nak accident. Sebab
banyak benda nak kena buat lepas tu. Yeah, betul. Usually if you get into an accident, there'll be like 2 things you have to do. Either number 1, you can settle kat tepi. Tapi settle kat tepi ni bermasalah, and the only problem is if you can't trust the person. Yes, betul. Kalau orang tu hilang macam tu je, dia hilang macam tu je. Susah gila nak cari. Polis pun tak ada, semua tak ada. Yeah, betul. At least no matter what, after accident tu, at least ambil gambar IC. Kena trade gambar IC. Memang kena trade. Betul. And then after that, dapat some information of him. And then after that, kalau nak settle tepi. Ada some people yang memang gentle kan. Betul. Macam okay, boleh settle tepi, tak ada masalah. And tapi the best procedure is always to do a police report. And you have to ask the other person to do a police report as well. Sebab kalau dia tak buat, dia yang tengah dia tengah lari daripada dia punya jenayah. Walaupun dia mungkin victim. Tapi kalau dia tak buat police report, dia bersalah. Yes. Dia kena buat a police report. No matter what. Tapi kebanyakan ada setengah tu yang suka settle tepi sebab diorang tak nak insurans ambil masa lama kan. Betul. Nak repair kereta pun lama, nak check lagi lama. Betul. Insurans satu, dia ambil masa lama tu. And then second, macam once kau dah kena accident a few times, kau punya royalty untuk kau punya insurance pun naik tau. Because kau dah kira sebagai liability. Mamat ni macam banyak ni accident. Charge lebih sikit. Charge lebih, betul. Berapa kali claim ni? Berapa kali dah claim Mamat ni kan. So nanti kau punya insurance tiba-tiba premium as fuck pula kan. Betul. Itulah korang nak besar lagi. Dah besar susah tau. Macam-macam nak kena bayar. Tu. Pening tu. Tapi it's also fun at the same time lah. You get your freedom or whatever shit like that lah. If that's important to you. Aku pada masa aku membesar ni kan, aku dulu aku selalu fikir macam, kalau lah best kalau dapat patah balik masa. Aku just nak ada moment tu dalam seminggu je. Masa cukup. Aku dulu aku rasa aku macam nak patah balik sekolah. Nak buat apa? Sebab di mana time tu aku tak perlu fikir apa. Aku just nak mungkin aku nak belajar sikit dan aku nak bermain sports sebanyak yang boleh. Sebab dulu kisahnya aku pernah ada satu kali ni aku bermain bola. Jadi mungkin cerita ni bodoh lah sebab aku time tu kecil. Bola aku wakil sekolah. And then kita orang power lah. Kita orang dah pergi semi-final. Tapi ada satu masa tu, mungkin dekat semi-final, pada tarikh semi-final tu adalah tarikh mungkin birthday awet aku time tu. Tu macam aku time tu awet aku cakap macam, janganlah spend time lah dengan I macam tu lah. Gila babi. Aku macam fuck, adakah aku kena kalahkan tim aku supaya aku tak mara ke semi-final? Something like that lah. Yes, aku macam shit, fuck, adakah? Tapi Alhamdulillah menang. Sorry ex-girlfriend. Tapi Alhamdulillah menang. And aku pernah cerita benda ni dekat kawan aku tau. Tapi ada satu masa tu mungkin final lah kot. Final okay, itu Liga 1. Ni next Liga. Kita orang dah menang, tak silap aku nombor 2 kot, masuk liga lain pula. Macam tu kan. So dah masuk liga tu, ada aku tak perform langsung. Disebabkan time tu aku punya cikgu merajuk. So kita orang tak ada training. Aku pada masa tu aku pergi training bola baling. Bola baling aku goalkeeper juga, tapi goal dia kecil. Yang bola goal dia besar. Betul. So aku practice lah bola baling. Practice sebab bola sepak tak ada tau. Tak ada orang nak practice, tak ada cikgu nak ajar. So aku practice lah. Time tu bola baling pula pergi jauh, menang ni, masuk final and all. Lepas tu bola kalah. And time tu aku main. Time tu siap ada cikgu datang. Cikgu kat situ, kat tepi tu, dia bawa keluar aku lah. Time tu dah barai sangat. Dalam match tu dia bawa keluar aku. Lepas tu cikgu tu, kau main betul-betul lah kan. Kau nak kalah kan. Kau ni sebab awet kan. Kau sebab nak main bola baling kan. Aku cakap fuck tu. Gila babi. Time tu aku kecil tau. Aku mengamuk kat cikgu tu. Kau pergi main lah. Sumpah semua budak tengok time tu kan. Aku marah lah. Kita tak ada training. Satu. Aku bukannya macam striker di mana kau boleh main futsal, still kau boleh training time tu. Aku keeper, aku kena training goal besar. Keeper tu lah, goal besar tu lah. Goal besar. Aku training just goal kecil je time tu. Tak perlu nak dive sebab bola baling kan kecil kan. So aku tak ada training. So aku akan nampak bangang gila and all. And cikgu tu time tu cikgu, bukan cikgu bola pun, ada cikgu datang tengok. Mana tu kau ni sebab awet kan. Kau nak main bola baling kan. Kau nak pergi main baling jauh kan. Macam kau pergi main lah. Aku nangis dua time tu. Aku stres lah kan. Kimak tak ada training apa semua. Lepas tu kau nak cakap ni. Lepas tu striker aku je ada goalkeeper time tu.
Damn. Aku macam time tu aku macam fuck aku semua kawan aku semua tahan aku kan. Uh-huh. Mampus lah babi. Training tak ada apa semua, lepas tu kau nak salahkan aku. Lepas tu aku cakap, aku je, kau pergi score lah babi. Dia tu aku time tu aku marah. Aku marah sial. So disebabkan itu aku rasa aku nak patah balik sekolah, aku nak relive that moment. Yes. Nak betulkan that fuck up. nak betulkan balik tu. Aku macam faham. aku nak tunjuk depan muka cikgu tu, fuck you, I can do this man. Tapi kadang-kadang macam itu kan masalah dia kan. Macam apa ni, there are some teachers yang betul-betul fikir macam enemy moment as fuck. Dia fikir macam dia tak buat training untuk budak-budak dia akan pergi padang and then like turun training, jogging sorang-sorang. And then after that dia mengamuk bila kau tak produce result. Kan? Dia luahkan dia punya incompetence on you. Ya bodoh. Macam bodoh fuck Dia salahkan aku sebab kau nak main bola baling kan. Sebab time tu bola baling pun pergi jauh. Contoh macam aku bola ni aku pergi next stage, aku akan kena tinggalkan bola baling. So sebab tu aku main dua-dua kot. Kan? Aku macam siapa pergi lah. Takkan kau nak salahkan aku sebab ni kau score lah kan. So kalau contoh dia score 3, kau score 4. So menang. Kan? At least lah macam tu. Aku tengok aku marah siya pada muka cikgu tu. Bodoh siya. There are some teachers like that. Teachers yang would benefit from therapy. Kan? Teachers would benefit from therapy. Apa jadi dengan case yang cikgu yang make the sexual remark dalam kelas tu? Shit. Aku rasa dia lepas tu. Dia lepas? Aku rasa lah. Dia lepas. Bukan like macam dia kena buang kerja ke tukar sekolah ke? Dia kena tukar sekolah je. Aku tak silap aku. Dia tak kena buang. Tak silap aku lah. Kalau korang tahu, tak silap aku. Sebab Ali ada cerita itu. Dia just transfer je macam tu. Tak silap aku lah. Faham. Macam okay. Shit. Yeah, but I also like understand lah in the eyes of the law, and this is speaking just on law terms, and what he made was a sexual harassment joke, tapi it was caught on by majority of the class and it caused one discomfort to someone. But that one person, that girl, apa nama dia? Putri kan Putri, I don't remember lah. We'll just call her that girl. I'm sorry, I'm really bad with names. No offense. So then that girl voiced out her concern about it, which is what she should do. Betul. You know, like if something feels like unsafe and something feels wrong, you should voice out your concern about it, especially if it's like sexual remarks like that. Betul. So when you voice your concern about it, and I'm not saying the internet, but adults all agree that is something really dumb to do. Kan, betul? Yeah, you're in a classroom. Like in a normal 9 to 5, you're in an office and you're having like work with your office mates. If you said something that like sexual assaulting to your workmates, you will get fired on the spot, bro. Betul. Like there is a zero tolerance for sexual assault in majority companies. Majority companies, betul. And the fact that you were doing it in class, that classroom is your office. Those kids are your source of income or whatever sort and not. And you have a responsibility on these kids. Betul, tanggungjawab. You should show a good example. Betul. And you said something sexual and it made a very derogative remarks on like how men are or how women are. So you deserve to be punished. Betul. And you didn't want to admit to that punishment for the longest time. And of course, to the eye of the court is macam, okay, they have to think about you juga because you're just a teacher. Betul. So you haven't done something so... It is bad. It is bad. But I know there is no such thing as like comparing, there's lesser of two evils. Betul. An evil thing is still an evil thing. But it's still fucked up. I can understand where your only punishment is just where you just got transferred to another school. You should consider yourself very fucking lucky. Very fucking lucky. Although there'll be some people out there yang kata macam they would want more punishment on this thing, but I don't, you know, just to set an example. Betul. But those punishments are rough though. Rough. That's why we let the judge handle it. Tapi aku rasa bagus juga. Contohlah dia tak kena buang ke apa, tapi at least adalah cikgu-cikgu lain nampak and tahu benda tu salah and tak boleh buat. And benda ni memang betul-betul terjadi. And masa aku sekolah dulu ada juga berlaku, kau tahu. Di mana
orang akan cakap biasalah laki-laki kan. So kawan-kawan lelaki aku ni macam ada dorang dengan laki-laki sajalah. Tapi dalam kelas tu ada perempuan di mana dorang duduk bertindih. Lepas tu macam macam tu kan. Itu just kalau kita pada masa tu kita akan tengok itu just gurauan lelaki. Tapi ada perempuan dekat situ. So salah seorang dari classmate aku report dekat cikgu. Report kat cikgu di mana bagus sekali, terus cikgu tu call. Terus cikgu tu call parents diorang ni. Lepas tu tapi yang masalahnya adalah tiba-tiba mak aku balik pada rumah. Mak aku mengamuk kat aku. Mak aku marah gila lah. Angah buat apa kat sekolah? Aku buat apa lah? Angah tak buat apa? Aku nangis. Angah mana buat apa? Lepas tu mak aku dah tengok aku nangis betul-betul kan. Macam Angah tak buat salah. Macam itulah. Esok tu aku pergi sekolah. Aku jumpa cikgu tu. Cikgu, kenapa cikgu call mak saya? Dia tak call mak aku, dia call nenek aku. Itu yang masalah dia. Call nenek aku dah tahu nenek aku marah. Nenek aku call mak aku. Dah tambahlah marah dia. Nenek aku marah kat mak aku marah kat aku. Betul. So benda tu macam, shit, aku tak buat apa pun. Aku tahulah benda tu terjadi, tapi aku tak ada kat situ. Aku bukannya atas dorang ke apa. So nama aku dipetik juga pada masa tu. Cikgu call. Lepas tu tiba-tiba esok tu aku datang sekolah, aku jumpa cikgu. Cikgu, kenapa cikgu call parents saya ni? Saya tak ada kena-mengena dengan ni. Oh tak ada Tak ada cikgu. Apa ni cikgu? Okey. Bagi nombor mak awak. Dia nak call balik lah, cakap tak ni kan. Yes. And dia tunjuk di mana kan nama kita sama kan. So ada nama Mamat tu kat belah atas aku, ke bawah aku macam tu lah. So dia tersilap, dia call ni nombor aku macam tu lah. Faham. So dia call mak aku. Cikgu, better cikgu call bapak saya. Sebab aku tahu mak aku macam mana kan, bapak aku macam mana. Tapi dia takut. Dia ingat bapak aku lagi garang kan macam tu. Janganlah call mak awak lah boleh. Cikgu, bapak saya lagi okey. Okey, bagi nombor bapak awak. Bapak saya lagi chill. Okey. Terus okey. Thank you. Sebab saya takut call mak saya marah pula cikgu. Sebab aku tahu bapak aku okey macam tu. Kalau mak aku silap-silap habis kena buat apa ni, saya dah marah anak saya. Okey macam tu lah. Kalau bapak aku macam okey ya ke silap. Okey baik, tak apa. Nanti saya bagi tahu. Tak apa. Macam tu. Itu bapak aku tahulah. So apa kita tengok cikgu tu siap-siap macam okey baik saya call bapak awak. Settle. Balik tu mak aku macam minta maaf. Angah tak orang good boy tau. Good boy tak kat sekolah. Tapi yang bagusnya adalah cikgu tu betul-betul buat lah benda tu. Betul, bagi tahu. Lepas tu memang tak ada lah buat dah. Dekat tu memang kalau pada masa tu kita orang dah tahu dah, kalau kena buat joke-joke lelaki ni kena ada lelaki saja. Sebab yang bagus ni perempuan pada masa tu dah tahu dah ini sexual harassment. Dia patut bagi tahu cikgu. Betul. Ya. Itu pada masa aku lah. Masa sekarang aku tak sure. Betul. Joke-joke lelaki tu memang wujud. Tapi to be fucking fact kan, joke-joke perempuan pun wujud kan. Cuma kita tak tahu je. Aku tahu. Okay. Aku tahu. I have enough girlfriends to know like how you girls speak. Sama je. 2 kali 5 sial. 5 kali babi. 5 kali babi. Gentle sial. Sumpah sama je. Tu aku sedar macam tak ada istilah laki, perempuan, semua manusia je. Betul. Ada yang just decent enough where diorang tak buat. Ada yang just weng-weng rempit mentality and then still buat je. Betul. Memang ada. Betul buat je. Tapi wujud je. Betul tu. Wujud tu. Tapi aku rasa itu adalah mungkin musim fasa-fasa kita budak-budak. And aku rasa korang pun bila dah lepas 26 ke 27 korang akan mungkin slow sikit benda tu. Di mana pada benda ni jadi pada aku 25 26 macam tu kan. Aku di mana aku tahu bila kau cakap pasal benda-benda macam ni atau dulu orang selalu leak-leakkan benda kau tahu. Faham? Ya. So benda tu bagi aku macam kalau kau buat macam tu takut nanti jadi balik kat kau tau. Aku selalu berpegang pada benda tu. So start dengan aku pegang benda tu, aku kalau boleh aku tak nak cakap buruk seorang. Aku tak nak cerita apa-apa pasal orang. Kalau orang tu macam tu, okey, kau kena faham orang tu macam tu. So start pada tu kau akan tahulah diri kau tengah
kata apa, berubah untuk jadi better person tau. Sebab kau dah tak nak tengok dah benda-benda macam ni, kau dah tak nak dah dengar benda-benda macam ni. Betul. And kau secara tidak langsung orang keliling kau pun akan macam, "Oi, dia dah tak nak dengar dah benda-benda macam ni." Ya, yeah, betul tu. So Actually benda betul. tu kau tak dapat dah. Ya, betul tu. Aku ingat tu macam hari tu macam aku tengah main game dengan member aku. Standard lah when you playing game with the boys and jokes like all guns go loose. You will say anything about any gender, any race, anything. All guns go loose. It's just the gaming session with the boys. It happens, right? You're in a close circle, apa semua tu. And then aku cuba nak make a joke. And then after that, member aku macam, dia macam jaga aku. Macam aku appreciate gila babi. Macam, game, kau dah start jaga solat dah. Tak boleh cakap benda macam ni. Dan aku macam, thanks though guys. Thanks though for the reminder. Thanks though. Then aku macam, tapi tak apa, this time je. This time just tapi it's nice, betul though. I think at one point in your life kan, you don't want any more unnecessary drama. Betul. Like it makes no sense. Like there are some people that still want to be in the drama and they will never admit it. Betul. They will never admit it though. They will always come off like in a sentence yang macam okay, I get it if you want to do that, tapi blah 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 blah. It always had something like that though. And I saw like this one interesting video where ada orang explain that just because you start off saying something like that, you just want to tell yourself that you're not that judgmental as a person, but you actually are. Betul. You just don't want to admit that you are a judgmental person. It's different. Like macam you were asking. There is two ways to ask a question now. Asking from a place of curiosity, macam kita borak dengan Kianu hari tu, and asking with a tone of judgment. Yes, betul. There's two different tones. So macam asking of curiosity, macam for example you see something weird on social media, someone post, you just asking in your head, kenapa dia buat macam tu? Yes, betul. You know macam tu kan? Ya, cukup sebab kita nak tahu kenapa. Bukan kita nak tahu kenapa dan judge. Tapi from a judgment tone would be like, kenapa dia buat macam tu sih? It's the same sentence. Betul. Tapi your niat carry your tonation. And cara penyampaian juga. Yes, exactly. Yes. Betul kan? Niat memang correlate dengan kau punya cara penyampaian kau kan? Yes, betul. Dia secara tidak langsung tidak langsung keluar kan? So it happens lah. Tapi betul lah. There were so many instances where aku nampak macam orang judge orang lain, tapi bila and then after that dia akan kena balik kat dia. Akan kena balik kat dia. Confirm. Macam episod kita buat dengan Sarah judge member dia yang nak take a gap year. A gap year. Last Sarah yang pergi buat gap year. Dia yang pergi buat gap year. And there were so many instances juga where aku nampak memang orang lain macam judge, macam tak faham, and then memang kena balik. Aku ada satu member aku, Amin. Member memang cepat judge. Memang cepat judge. Faham. And then selalu kena balik kat dia. Orang akan balik kat dia. Selalu kena balik kat dia. And then, tapi that one time judge paling tu dia yang judge tapi yang kena kita orang semua. So satu example tu, ada this one time yang apa ni, Amin was like judging this group of friends. Macam dorang ni apa sial, like dorang boleh like macam baik member kau ada girlfriend, and after that macam girlfriend tu pergi kat member. Faham. Within the member, dalam circle tu within lah. the circle. Faham. Aku faham lah benda tu macam pelik. Tapi macam kenapa kenapa macam tu Tapi aku pun tak boleh deny lah. Aku that time pun fikir juga asal tu. Aku judge macam dia jugalah kan. And then last apa berlaku kat group kita berlaku macam tu. Where kita orang semua macam like crush over one girl, and then like none of us got her, tapi it ruined the friendship lah for a short while. So and then kita orang semua macam fikir kan, apa siapa punca ni? Kita pandang Amin, ni semua salah kau lah babi. Kau judge orang kena kat kita. Kena kat kita. Padahal kita pun sama tukang judge sekali kan. Sama je. Tapi it's a good lesson lah. Ya, betul. Ya. Jangan fikir kau akan terlepas Jangan sesekali fikir kau akan terlepas. Betul. Jangan cabar Tuhan punya kreativiti. Ya, betul. Simple je. Kau takkan nampak benda tu berlaku. Itu yang aku takut. Itu yang paling takut. So kau takkan nampak pun. And then tahu-tahu dia sampai. Damn. And then kau reflect balik, kau akan tanya soalan tu, apa aku buat to deserve this? And then a week later kau dapat jawapan kau. Macam Tuhan masukkan. Tuhan masukkan. Dia kasih kau reminder. Kenapa ni berlaku. So seminggu tu kau akan sakit, macam sebab apa macam you do. Start pada tu kau baru tahu macam aku kena stop, aku kena slow. Tak boleh nak cakap pasal orang dah. So macam
macam benda-benda ni korang, kalau korang tengok orang tu buat apa pun tak perlu nak judge terus lah. Mungkin ada sebab kenapa dia buat macam tu. Takut benda tu juga yang korang buat. Betul. Gila tu. Gila tu. Yeah. Jangan tu like, oh God punya karma different tu. Lain macam tu. Aku ada this one story tau. Aku rasa aku jumpa kat TikTok punya Reddit stories. It's a very cute story tapi it made me macam wow, hebatnya Allah. It's in a sense where okay, these two married couple already had a child. Okay, but they said macam they want to hold off a few more years before they get the next child. So maybe like when their punya first child is 5 years old baru ada the second child kan. Tapi kalau Tuhan dah setkan date bila anak kau lahir, anak kau akan lahir no matter what juga. And kau akan fikir macam mana. Diorang dah take every precaution. Diorang ada a lot of like condoms and everything and shit like that. And kau tahu how they eventually got pregnant? It was because of their cat. Because of their cat. Their cat ada a very high tendency to play with like cotton buds. Dia memang suka cotton buds. Dia akan cari cotton buds everywhere. And kucing tu pandai dia boleh buka drawer just nak cari cotton bud apa semua tu. And then that one day tu diorang simpan cotton bud dalam diorang punya bathroom. And kucing datang selongkarkan apa semua tu. And Muhammad tu halau lah kan. Okay, fuck it lah. And after that tiba-tiba you know, they felt sexy at that time and macam wanted to go for it lah kan. So the guy went to grab the rubber. And then after that 2 weeks later found out dia punya wife pregnant. And dia macam what the fuck kan. And after that dia macam how did this happen? We had the pause sentence halfway. No. Dia pergi tengok kat dia punya kondom. So dia tengok semua kondom tu semua ada bite marks of kucing-kucing dia buat. Kecil-kecil je. And claw marks. Ada lubang-lubang. Okay, faham. Faham tu. So bila when God has set a date, it's gonna happen, bro. No matter what you do, it's gonna happen. You do. Oh my God. Jangan lawan ya. Jangan lawan. Betul. Gila babi. Gila babi. Tuhan kalau nak bagi dia bagi je. Tuhan nak bagi dia bagi. Dia nak bagi dia nak bagi. And that's why like macam aku also like this one nak go back to the whole appreciating topic tu kan. Aku ada this this one thing, okay, like you know like when you're on social media, like the first thing that you do subconsciously or consciously, you always compare in some life set. In some way, some form, you compare. Macam, oh, why is it my life like this? Kan? There will always be that comparison. And then there will always be people saying that macam, oh, an 8-year-old could be a millionaire. Like, why can't you? Like, you have to understand now, it's not because you don't want to. It's just that right now, you have just like other priorities. And memang that's how Tuhan dah susunkan your life. Yes. Whether you want to go for it or not go for it, that's completely up to you. Completely up to you. There's a difference between like working for your fate and whatever is fated is fated. But we'll talk about that some other day lah. Tapi macam every time like I see like someone around my age ataupun someone a little bit older than me ataupun someone very younger than me suddenly become millionaires ataupun billionaires, the first thing I always say is like macam, wow, hebatnya Allah. Hebatnya Allah. Yeah, because like you have to understand like no matter how hard you try on marketing pun, of course those are all efforts and your efforts will be validated, but only with Allah's permission in the end of the day. You could have like zero promotion, zero anything, tapi kalau Allah kata ni time untuk rezeki kau masuk, ni time untuk rezeki kau masuk. Tiba-tiba je. That's why there were so many businesses yang macam bloom overnight, apa semua tu. Like I'm not saying that macam your effort doesn't amount to anything, but no matter what, in the end of the day, it's always Allah that has been backing you up. No matter what. No matter what. So bila aku nampak 8-year-old yang dah berjaya jadi millionaire, kan macam, oh hebatnya Allah. Dia nak tunjuk yang dia boleh kasih kekayaan kat siapa pun. At any age pun. Dia tak kisah how old you are, how young you are, ke apa semua tu, dia boleh. Sememang-memangnya boleh. In the most creative way possible. Kau takkan sangka pun. And tiba-tiba macam, damn. Betul. Ya, kadang-kadang kau tengok kawan kau dulu yang lekeh dulu, tiba-tiba dah macam, asal dia handsome dah berjaya. Kan benda tu macam boleh jadi dah. Yeah, betul. Like in whatever way, like you might think like macam that's why like macam that's just like question aku been pondering up kan, like how much of it is really my effort ataupun how much of it is macam like Tuhan yang kasih, Tuhan tolong apa semua tu. Sebab kau kena ada effort juga.
kau kena ada effort juga. Aku tak nak kata yang macam these people got kaya just because Tuhan nak tolong saja. Betul. No, they got kaya based on their own effort, and after that Allah tolong juga. Betul. So I always think it of this way tau, where at any moment Allah is so powerful enough, so creative enough, so smart enough that He can change literally the whole fabric of the universe if He wants to. Betul. If He freaking wants to, He can. So for example, like right now, maybe aku ada potential for success. There's so many things that I can do, and then like macam duit boleh masuk. Betul. Alright? Tapi I'm not putting in effort. I'm not putting in effort. So Tuhan dah setkan macam, okay, alright. There are a million scenarios where this amount of money can come into you. And there are also a million scenarios where this amount of money is not going to come to you. Alright? Those are the written fate. And whatever scenario you choose to do, or whatever scenario that you want to do, I will bend everyone's life, everyone's fabrication just for you. Faham? That's why orang kata doa boleh ubah takdir kau. Because kenapa tak boleh? Ya. Kenapa Allah tak boleh buat? Allah boleh just simultaneously all at once have like every animal tiba-tiba shift to the left if he wants to, and then for example it create something or somewhat or apa semua tu. Tiba-tiba someone kata macam I want to listen to a podcast in Malaysia, and then tiba-tiba jumpa kita. Boleh. Ya, betul. Boleh, teramat-amatlah boleh. It's just that how much effort are you going to put in? Aku rasa that effort unlocks your fate. Ya, betul. Mungkin Tuhan bagi macam, okay, kalau kau buat effort banyak ni, terus dapat. Kalau effort kau banyak ni, walaupun sikit lagi, tak dapat. Yeah. Kau kena ada that effort. Yes. It's like a reward system from Allah lah. Yeah. But He has prepared all those rewards, knowing that you are capable of doing this. But I am giving you free will to choose what you want to do. Betul. And whatever happens, I already created a million scenarios for this to happen, a million scenarios if Harit does this, a million scenarios for everything. You do. Yeah. There is no limits to his possibility. So that's why macam I don't like orang kata macam like Allah takdirkan untuk dia kalah ataupun God made me like this in a very negative presumption or stuff like that. Betul. Tapi kalau negatif pun macam in the end akan jadi positif. Yes, kita tak tahu end kita kat mana, end kita bila dan all. Macam Kenu cakap itulah. Mungkin yang tak bagus tu adalah benda yang bagus untuk kau. Kenapa kedai kau tutup ke apa? Mungkin ada benda lagi baik, kita tak tahu. Betul. Cuma kena ada effort tu. Betul. Yeah. Betul. With hardship comes ease. Betul. Saya setuju. Betul. Rasa kita dah sampai ujung. Oh yeah. Damn. Faham. Sepatutnya 1 jam 2 minit. 1 jam 2 minit. Oh, kita check balik. Fingerprint bang. Buat apa beli laptop mahal, tak ada fingerprint, buat apa? So lah. You think so? Yeah. Tapi kita dah boleh ada penutup lah. Disebabkan, hi guys, thank you sebab sudi stay dengan kita orang sampai episod ke-34 ni. Dan mungkin ini episod yang dah kenapa siap? Bukan episod yang terakhir bukan? Ya, kita bukan terakhir lah. Tapi we want to take like a 2-week break. Yes, betul. Kita orang nak bercuti kejap. Sebab Hakim pun banyak benda dia nak buat. Dia pun perlukan rehat. So yeah, thank you. And kita orang mungkin insyaAllah selama 2 minggu tu mungkin kita orang akan ada something untuk korang kan juga. And and kita orang baru je keluarkan teaser untuk korang yang mahukan merchandise daripada kita orang. Nanti Hakim tunjuk teaser sikit cik. Ada. Aku kena buat Okay, faham. Faham? Sebab ni lah aku nak rehat 2 minggu. Sebab Hakim dah edit berapa 34 episod dah. So dia perlukan rehat. 34 episod, berapa banyak clips lah. Clip pun dia buat. Thumbnails lah. Thumbnails yang cantik tu semua datang kepada dia. Doh. Kita orang 2-man team Yeah. 2-man team ni. Betul. So kalau korang yang sudi untuk membuat semua tu, email Hakim. Doh. Tolong kasih duit sikit doh. We really much appreciate it doh, honestly. Betul. Alright, kita orang akan berehat selama 2 minggu. Tapi insyaAllah mungkin ada something selama 2 minggu tu kita orang akan bagi tahu. Just tengok dekat Instagram Hakim ataupun saya, atau TikTok Hakim atau TikTok saya. Okay. Betul. Yeah. In the meantime tu, we just want to say like thank you lah for your support. Thank you for supporting us. I guess like
we'll just terus jump to season 2 after this, right? Mungkin Yeah, kita kan, tak tahu. right. So Borak Space season 1 is already at its finale. Yeah. So thank you to all the guests that came Betul, over. Thank you semua to best-best. Yeah, thank you to the support. Don't worry, we will come back in 2 weeks. Okay, you've seen us for like 34 weeks. Kita Ya hilang tu. 2 minggu je. Saya tengok je lah episod lama. And tolong guys, tengoklah episod lama. Tolonglah tengok episod lama tu. Okay. And we should say that macam this break is because I think after Nia punya episode tu, like aku dah start fatigue. Like even before Nia punya episode tu, kau nak pindah rumah. Betul. And aku rasa on that episode tu aku cakap, well, I'm doing everything and just buat apa je aku nak, just nak dapatkan extra income. Faham. And because of that, I have like been so mentally burned out. Like once I dah edit the videos ke, I don't look for clips anymore. Macam banyaknya kerja, we put that aside. Banyaknya kerja, we put that aside. And then it feels like so unfair because there were so many great guests that came over to our podcast, but they don't get clips for us. And it feels a little bit unfair. Betul. So because of that, like I think it's best if aku dah tak nak dah macam me last year where aku kerja je non-stop macam gila. So I think like we're going to take this 2 weeks off. Betul. So we can always come back a little bit better and a little bit stronger. Betul. Mungkin lagi cantik ke video ni, kita tak tahu. Betul, kita tak tahu. Macam kita ada kamera terus. Kamera lebih, kita tak tahu. Kan? Untuk Ya. korang. So kita berehat ni pun untuk korang juga. So harap korang enjoy, dan kalau korang rindukan kita orang, tengok episod yang sebelum-sebelum ni. 2 minggu je guys. 2 minggu je. 2 minggu je. Tak hilang apa pun. Tak hilang apa. Boleh tengok studio sembang lah kalau korang nak. Boleh lah. Boleh lah tengok. Studio Sembang pun nak masuk season 2 tak silap aku. Apa? Studio Sembang. Studio sembang nak masuk season 2 lah. Oh hasil. Tak ada lah. No hate for Million Anderson. Okay, thank you guys. Okay. See you guys later. See you guys in 2 weeks. Okay, alright. Aku rasa kau kena buat lah sebab finale kan. Tak. Please. Tak nak. Aku dah buat banyak.